worry about shopping. So guys, this is Joseph's house. That is why he spends, with I'm even speechless. That is why he spends at Sammy's place, besides the jiggers and all that, because this is just uninhabitable. Hizo ni vitu za nani? Nguo zenu? Nani analala hapa? Hakuna? Babangu ndo analala hapa hivi. Sisi tunalala kwa sana. Oh my gosh. So, Jehovah God, have mercy. Have mercy. Have mercy, Lord. So baba yake ndio huyo. Na wewe ni kijana tu bwana, kwa nini wewe unajifanya hii ujinga? Hapana bwana. Wewe ni mtu energetic hivi, unaweza kaa hapa. Yaani wewe unataka kuniambia uweze hata weka matope nini ifike juu, unawacha tu katikati hivi. Sasa unaona hata hizi vitu lazima ninunue na uchumi tena ni mbaya. Hapana bwana. Kiomba watu wanamnyima nipate labda ya chakula. Bibi yako wapi? Litoroka. Bibi alienda kwa. Wewe ni mtu wa banki? Unachoma. Wewe uache. Wewe huwezi waacha. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my goodness. Mabati tuliwasaidia tu. Oh. Mtu alikuwa anatoa moja. Baba yake alikufa, mama akakufa, babake. Sasa uko na watoto wangapi ama ni huyu Joseph peke yake? Mwingine watatu. Watatu? Wako wapi? Mmoja ameenda shule, mwingine alienda. Mwingine msichana mama yake alienda. Mwenye ameenda shule ni kijana. Na uko nini hujaenda shule? Hadi sina uniform. Una uniform? Vitabu pia. So unakaa tu? Unakumbuka nini kale kadogo kama ulikuwa ukiambia tuwezi kukukata kama madudu memkula hapa. Mkamwambia paka ijae ndio tukate. Sasa ndiye anafuata huyu. And so he's not going to school because he doesn't have school uniforms and books. And when miaka ngapi? How old are you? 15. Yeah. You are in grade 6. Grade 6. Yeah. And then you're no longer going to school. Okay. So unataka usaidiwe aje? Unaitwa nani? Werre. Joel. Usaidiwe aje Joel? Mimi kitu naniletea tu shida niyo tu shelter. Nyumba. Shelter tu sana. Walter, but you can do better, man. No, I know you can do better. How old are you? 34. You can do better than this. There is something very wrong here. Yeah. You can do better than this. I'm disappointed. And so kitu cha kwanza ni hii nyumba. Hiyo kwanza sana tu shelter ndio inanisumbua tu kabisa. Nyumba, mwambie nyumba. Hiyo nyumba. Okay. So we need to help him, like complete the house. Because the sticks are very weak. He might just need to get something running from down and to get to be complete. The iron sheets are old and they're not very nice, but we can buy some and recycle others. Let me just, prayerfully think about what to do, because this is the situation that comes to our attention. And then you just feel, how can I run away from this? How can I judge here? There comes a time when judgment escapes your imagination because the reality that hits you is just too much and too obligatory.
believe that this is too obligatory. When it becomes too obligatory, how can you judge? You stop the logic. You stop the blame game. You get off your high horse. And then you just act. It's not easy to think that you'll be helping a 34-year-old man because he's an able-bodied man who should be doing it for himself. But love doesn't see that. Love will not see the age. Love will just bless because it is love. And that is why it's called love. It is unconditional. So we'll see what we can do about this. In fact, it doesn't have a door. There's no door on this shack. Hata mlango peke yake huko hapa bana. Ungepata hata mlango. So he makes his living by cutting grass and selling that. So we have people who have cows and they don't have places to take their cows. So then he has to go and cut the grass in a sack and go sell to these people for sustenance. Unfortunately, those people who cut the grass it fetches very little, like a whole sack, and you really bend and you just do a lot of work, and that is ni shilingi 50 ama. Oh my, a sack is just 50. I'm telling you guys, it is just too much to get that thing filled up. One sack inakuanga kilo kama 20 ama 10 na kitu. Hiyo uzito wa hiyo nyasi ni kilo ngapi? 20 kilograms. So you'll cut grass until it's about 20 kilograms, and then you'll get 50 shillings. 50 shillings is like 30 cents of a dollar. It is very little money. And in a day, kwa siku unaweza kukata nini sacks ngapi? Hizo magunia mangapi? Ni mbili tu juu tunakata. Ni wengi wenye wanakata, so nakatanga tu mbili. So he cuts 2 sacks of grass every day. So then it amounts to 100 shillings, which is about 80 cents of the American dollar. And so he says, I have 2 children, I have a lot of responsibility, so I can't manage to do anything for myself apart from, just food. So he prioritizes on food, and the shelter becomes secondary. And eventually he finds himself in such an environment. It is so hurting to see these guys, but these are the realities of life in some parts of Africa. Because of poor governance, because of corruption, because of, things that are beyond our power, we find this here. But then hata na hapa siunge nini jamani, hata hii pia siungeweka matope. Sangapi aende kwa nyasi. Unaona hata sasa ndio nilikuwa nalima pale kidogo ndo nitoke hapo. Aende kwa nyasi. So guys, miti ya chini hii wanamnyima, wanataka pesa. Hizi ya kupitiza ndio waweke udongo. Okay. Wanamnyima hii. Okay. Na siachukue hizi za hapa. Gani? Hizi za jirani hizi kwa nini hapa? Jirani hawezi kumpatia. Mimi nachukua unifunge. Siwezi shindwa na pakulala na miti iko hapa. Anaogopa sababu shosho hakuna, babu hakuna, mama hakuna, watampiga. Na bila wataanza kumpiga na anamuumiza. Na saa nyingine wampeleke mbele kwa waende wamfunge, watoto wabaki hapa wasumbuka. Because I'm saying that if it's me, I'll just go and cut. And they can them take me to jail, but I just cannot sleep in this. Whilst I'm surrounded by trees. Look at those. And the house is falling. I will just come and take. Oh my gosh. So...